Tena. Welcome again to Puzzlematics channel. Imekuwa a while and it's just because my cameraman ni mwanafunzi. Tulikuwa nampea time ya kusoma, kurevise. Then amemaliza. Wish the best, yeah. That was the reason kwa maana hatujakuwa hapa for long. Yeah, anyways, turning straight to the point. Today I have a nice one. And it actually strikes my professionals, We are growing up in a society nowadays when ukikuwa professional, ukikuwa daktari, ukiwa engineer, uwe lawyer, etc. Watu wanafikiria umefika, you don't need help, and this story actually cuts that thing that, that even professionals usually need help, especially hapo kwa mental, Yeah, they need help. Pesa, kuna pali pesa haiwezi kukufikisha though. You also need people to, to assist you here and there. Yeah, guys. So, this is a story of a guy anaitwa Kena. But for the sake of it all, tumwite Keno leo. Tumwite Keno, ukiona nikitumia hiyo, bear with me, okay? Kijana alizaliwa eneo Kisii, ni Mkisii, Mkisii. But unfortunately for this funny thing about this Kisii was alileleshwa kwa area ya ni Mkisii, yes, alizaliwa Kisii, but his surrounding ya Wajaluo. So his eloquence ilikuwa fiti. Alienda primary school, mwanafunzi bright, everything, sadakta. Mwalimu alikuwa anamcompliment huko na pale. He's actually doing well. Yeah, Kena. But remember Mkisii. And because of the Luo, standings, umejua Luo, the eloquence ilikuwa fiti sana. Very, very well. Alipitia primary school very well, akapata hapo 400 yake mzuri, akavuka hapo tu karibu tu Kisii High, national school, akapiga mahesabu zake, na vile alifika form 3 akawania, I'm a bright student. Yeah, I'm a bright student. Wacha tu nitie bidii kiasi zaidi, at least nikifika pahali naweza, kufanya udaktari. Afanye udaktari, afurahishe wazazi, ajijenge pia kieneo. So this guy unfortunately alifika form 4, fortunately though, akakalia KCSE yake, yes, you guessed it right. Ali score vizuri sana. This guy was brilliant. Yeah, he was brilliant. Akisii for that matter, mwenye ako na eloquence, si ati sisemi Makisii, but the eloquence part is where tunataka kukata cross, guys. So he was good in English, he was verbal, alikuwa a leader, one of the tops in Kisii High. Kisii High. And due to his performance and overall results ya KCSE, his eloquency, his leadership, alimanage kupata university mzuri sana. Si katika eneo hii ya Kenya, alienda California. University of Stanford, School of Medicine. Yeah. His dreams were like coming true, like, walikuwa Mungu alikuwa na hivi tu. Alisema huyu mwanangu simwangushi. University chick. So guys, university mmejua similar, medicine ni 6 years. Huko apparently with the notice I got walikuwa wanafanya 5.5. Yeah. I don't know where this half goes, but it's 5.5. Ni marathon for them, for huko University of Stanford, California, if I'm getting that right. So alimanage akafanya internship yake vizuri, everything well, things were going absolutely well. Alikuwa na support from the family. School huko Kisii, huyu ndo kijana wetu, tumemlea yeye, sisi ndo tumefanya akafika huko. So people were looking up to this guy. Yeah. So alimaliza 6 years yake, akapata degree, akafanya internship hapo, hiyo ni 1 year 2 years huko California. Akaamua rudi motherland. Sasa ye ni professional, amewakilisha every certificate
to be able to practice medicine here in Kenya. This guy started off well, very very well, very very well, and akaamua I don't want to lazy around, sitaki kukua tu MO medical officer, wacha ni specialize, wacha nipige ka surgery hapo. When during my time in university I was good in anatomy, na physiology I was good, I could do 1 2 wacha niingie surgery. And unjua surgery sasa for kuspecialize hiyo ni another 5 years guys, 5 years. 5 years, but si 5 years yenye ya kukaa class kama watu wa university. No, it's manageable. You guys just know it's manageable, very very manageable, so hakuna tisho. So this guy of ours ali manage kupiga hii surgery yake vizuri, aliwania kila kitu. These things were going in total favor. Kama ni favor guys, ni kena. Yeah. Things were okay. So when this guy was finalizing, that was alikuwa hapo around 33 hapo 34, if I'm getting you right, 33 34 35 hapo, you hapo ndo regime. Akamua I think pale nimefika, I've made my family proud. I've made myself proud. But wacha nianzishe familia. Wacha nianzishe familia. I think that will make me at least ni continue generation yangu. Si ati hii kichwa yangu isikufe na mimi, tupe watoto iendelee to the generation, at least hata hao wasaidie hii Kenya vile mimi nimesaidia hii Kenya. Because he was good guys, practice yake was alikuwa handy. Akapata msichana wake anaitwa Wendy. Wendy alikuwa anafanya hapo nursing hiyo time. Sasa Liliana maliza, so Wendy alikuwa anamalizia nursing university, so kulikuwa na age gap kifani hapo, but love is love, you guys. Mmejua hizi vitu, watu wenye wako university you can familiarize with this thing. Akapata msichana wake Wendy, punde si punde, ghafla bin vu watu wali tie the knot. But guys, remember vile nimesema kulikuwa na age difference hapa. Let me tell you guys, this era, hii generation si zile generation ya kina Abraham na Sarah. Hiyo ilipita guys, hiyo ilipita. Hiyo 10 years gap, hiyo kama inafanyika nowadays, that one has to be a blessed one. But for this apparently kulikuwa na hiyo age gap, but we want us to to go tuendelee pole to see where this story inaenda kutulandisha, so that you can also judge for yourself the disadvantages and disadvantages of such marriages, okay? Especially for professional like this guy, okay? So Wendy, first year ya marriage, sadakta. Actually, kijana wetu Kena alifika kasema, mimi hakuna kitu niendea vibaya kwa hii maisha. Yes, my family was a middle class, but I never lacked. Things were going well. Na he was the only child. Sorry guys, hiyo sikupiga vizuri. He was the only child. So alikuwa na favor kila pahali. He was getting everything. Life yake hivi, mtu wa Mungu. Sunday see you. Line guys. Akapiga hiyo yake moja na na Wendy. Things were okay. Very very okay guys. And ikafika the third year of marriage, kulikuwa na ka drift kiasi. Hapo ndo tuseme mapenzi ilikuwa inawania, I don't know, ilikuwa inafika finish line. So apparently for the first time in this guy's life, anakuwa combated na trouble. For the first time his mind is being challenged with problems guys, for the first time. Nyima bendik mnafikiria Kena alikuwa ana shida hizi ma 6 years yake medical school? No, yeye alikuwa brilliant. Si kama nyinyi. Kuna soma chopi lecturers wameujua kijana Kena. Guys. So for the first time this guys anakuwa combated with problems, and these problems are marriage. Ni guys, shida za marriage mimi sijaolewa, but kama watu wa marriage mcomment hapo, mtusaidie hawa vijana wetu. Msaidie hawa vijana wetu wajue kuchagua. Guys. But the third year kulikuwa na tatizo. And
during the second year guys, wacha narudishe tu pole, I apologize here. Walikuwa na mtoto moja, they had one child during the second year of marriage, but now the problems zilianza kuania third year of their marriage guys. Kulikuwa na a lot of mischief that was going on in their marriage, not from the side of daktari, but funny thing is that daktari Kena alikuwa anaitwa odd hours kufanya kazi hospitali. Yeah, odd hours kufanya kazi hospitali. But what can he do? Analipwa, lazima alilishe familia, lazima asaidie wa Kenya. So kwa maana alifanyia medicine, yeah, kusaidia watu. But this, I guess with progress, this thing maybe will make Wendy feel vibaya like she's being left out. I don't know. So Wendy aliamua apige acheze nje kiasi. Acheze nje kiasi. Kama mnajua kitu namaanisha. And this girl was young, so you cannot blame her. Yeah, I don't know. Maybe I can blame her. So maybe I'm not married, guys. So msinijudge hapo. But what I can say, that was the reason as to why, aliamua apige area zake. Hakuwa anapata hiyo attention from the husband, Kena, because of Kena alikuwa very serious in his work. Yeah. So guys, fourth year, Wendy akasema bana, let me just come forth na huyu Kena nimwambie tu, pali tumefika hatuna mwelekeo. We cannot make this thing work. So akaenda kaambia Kena nayo ilimpiga trauma. Alikuwa anafikia things zinaenda well, matatizo za nyumba hizi kidogo kidogo alikuwa anafikia manage. Yeah, he used to manage them. Yeah, but hii hapa anaambiwa hapa anataka tuachane hivi kiasi. Iko mdon kwa akili. Iko mdon. Ilimpiga trauma kiasi. But ilimpiga trauma zaidi guys ni mtoto wao. I think pali divorce pali inapiganga. Divorce is usually a complicated thing because it does not only involve two people, guys. Yeah, kuna watoto hapo inawa affect. Yeah, so I think that's usually the bad thing about, divorce, and especially for people who are married and, used to express love with each other. Yeah. So issue ilikuwa now, okay, Wendy unaenda, pia unataka kwenda na mtoto wangu jameni. Kwa nini tunafanyana hivi? Mimi ni job tu. Can we work things out, guy? Tafadhali. And Wendy was very, very straightforward with this guy. Akamwambia, mimi pali nimefika, I'm not happy. But even though I'm leaving, I want to leave, I want to go also with my child. Yeah, I know I can take care of her because mi pia ni nurse. Mi ni nesi. I can do something with my child. Yeah, tumia pesa kiasi. But hii story iliudisha Kenya. Now guys, after being told this story, Kena alikuwa traumatized. And for someone as traumatized as this, dealing with medical, health of other people, ni story nyingine hapo very deadly, guys. Very, very deadly. The following day, guys, I told you this guy was a surgeon, and apparently during that time kulikuwanga na strike ya ma nurses and clinical officers. So apparently the people who were doing the work were doctors. Hadi hizo ndogondogo, phlebotomy ya kunyonya damu, guys, rhinotomy walikuwa naifanya, ilibidi because there was no workforce to do it. Kulikuwa na strike. Yeah, guys. So Kena had to go to work with that mental, naachwa na bibi, naachwa na mtoto wangu jameni, na hakuna kitu nimefanya ubaya. I've been straightforward, things zimekuwa zinafanyika vizuri kwa maisha yangu, but now napiga hold kiasi, guys. Now there comes an old lady to see Dr. Kena, an old lady, and apparently this lady needs a lab check, because mkifika po hosi kuna kuona first I think room ya kwanza zinakuanga consultation. After registration kuna consultation rooms. So in this consultation room kuna kuanga na medical officers au physicians wenye bado waja specialize. Okay, wana assess your situation, wana check for your weighing, your height, your physical examination, your head, such things, guys. So apparently Kena was
in for that day. Are you guys seeing? Yeah, he was in. So an old lady walks in with the symptoms, anasema ni fever, you know, kuna a lot of vomiting guys, and kuna moja nimesahau, yeah, haikuwa abdominal, but the issue was in the area of the chest. There was not coughing, but it was in the relation of the chest. Yeah, oxygen supply to the body. So for a confirmatory test to be done, there has to be a lab examination. Na lab examination wanafanya wapi? Lazima wanyonye damu. So kijana wetu Kena anataka kufanya phlebotomy. Hiyo inaitwa phlebotomy, ku draw blood for examination. Okay, phlebotomy. Hiyo ni mpya. During withdrawal, so let me tell you guys, si kila mtu anafanyanga phlebotomy. There has to be guidelines to be followed, okay? And I'm going to explain it in a few. So Kena alichukua syringe. So unajua madaktari wanafanyanga hivi. Kuna reason guys, kuna reason ya kufanya hivi. Kuna reason ya kutap your syringe. Si tu for fun. Kuna reason. Nitawaambia. Nani alifanya hivyo? Kena alifanya hivyo. Akafanya vena puncture hapa. Kuna vein inaitwa the median cubital vein iko hapa. Access vizuri, protocol. But kumbuka kijana wetu ako na vitu za home anapambana nayo. Hajaambia mtu. Alikwambia hapana, kuambia yako nayo peke yake mwanaume. Akapiga vena puncture. Aka withdraw kiasi. You know? Akapiga kuangalia something during the vena puncture guys. Kijana wetu sijui nini lilifanyika. Feel that amefanya mistake. Akairudisha ndani. Alivuta damu, yes. Feel amefanya mistake, akairudisha ndani. Akaivuta tena. Akatoa damu. Damu ilitoka. Damu ikenda ikafanyiwa examination. Kila kitu ikafanyika vizuri. Si rahisi hivyo guys. Just 24 hours later, this old lady is found dead. This lady is found dead. Yeah. And an autopsy had to be done. And kufuatilia wanapata the heart has a blockage, an air bubble. Yeah. Hiyo inaitwa embolism guys. Embolism. 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 Inaitwa air embolism. How did it come by? Now here's what I want to tell you. Unaona madaktari wakichukuanga hiyo syringe wakigonganga hapo hivyo. Hiyo hapo its use ni kutoa air bubbles. Yes guys. Ukifanya hivi ni kutoa air bubbles. Okay? But remember Kena alifanya hivyo. Hakuwa na insert kitu. So lakini alifanya, daktari utafanyia nini? So ya kuingiza guys, alivuruta, yes. Kuvuruta anatoa damu, na pia kuna air bubble, kuna air inakuwa collected. When unajua ukivuruta kitu, hauvuruti tu damu, you are vuruting also, unavuruta something else which includes air guys. Kumbuka kairudisha ndani. Then akavuruta. Can only introduce air into the vessel of this old lady. But sasa ni air. What the air tu? Air bubble, tena ni bubble. Guys, unajua ile watoto wenye wana hiyo tu ikipatikana kwa vessel yako, this is what it does guys. This air, it's very very vital. This air, unajua your vessel ni damu, ni kama maji inapita. Ni kama maji inapita. But kama kuna air inside that vessel, kuna risk of blockage. Risk of blockage. Ikifika kwa heart, ikifika kwa lung, ama liver, brain, oh guys, you are gone. What it does, it blocks your vessel. So for this old lady, the air bubble, it travel system, it travel vizuri, ikafika kwa, exactly. Kumbuka ni vein sasa inaendanga direct kwa heart. Vein, heart direct, inaenda na block heart. What happens guys?
heart haipati supply ya oxygen, nutrients, everything. What happens next? Yes, heart attack. Hiyo ndio tunaita myocardial infarction kwa area ya medicine. Si heart attack, hiyo ni area ya jina ya wasee mtani. Myocardial infarction. This guy died hivyo tu. Unfortunately, like, honorable Raila Amolo Odinga. Yeah. Very sad story. So guys, that's how the old lady died. Do you think familia huyu nyanya itaacha tu hii story ende hivyo? No, someone has to be made accountable. This nyanya of ours alifika hospitali kutibiwa. Out 24 hours anakufa. No, we have to look for someone to hold accountable. We have to look. Who was the officer in charge? Kenan analetwa mbele. Kenan analetwa mbele, guys. Kenan analetwa mbele. So there is usually systems as to that have to go on because familia imepiga kesi, report kesi. So the police have to come in and they have to come in medical wise. These are professionals. Unjua the way a police atahandle mtu wa tuktuk hapa hivi, it's very very different from atahandle daktari. Hapo ni kujia na discipline and I'll show you discipline. Yeah. So there was a systems that had to be followed for Kena to be made accountable. Are you seeing, guys? Yeah, so Kena, these systems had actually zilifavor the family. Ilifika court, there were research that were done, the researches that were done, and they found Kena guilty of manslaughter. Manslaughter, guys. Manslaughter. So guys, Kena alipigwa 4 years in prison, license yake ikakuwa revoked. Yeah, so what are you gonna do? There's nothing you can do, guys. Yeah. Alipigwa 4 years for negligence at work. Yeah. Negligence at work na yeah, license yake ikakuwa revoked. Yeah, so bad for Kena. By now ameshatoka. Sasa yako area Australia, during such things, hazizi kakufavor, especially kama kuna divorce and you wanted to keep your daughter. You cannot favor that. Umenda jela. There's no way the court is going to favor you. Yeah, alilose mtoto wake, akalose, wife yake. Alibidi apige fresh start Australia. Yeah, after alitoka nje. Yeah, but after serving 4 years hapa Kenya, it's very very unfortunate, guys. For someone educated as that, akapiga paka masters yake just to fall over, not talking to someone. Yeah. Because hii mambo ya marriage angeongelesha mtu ama bring in a third party trying to reconcile such a thing. I don't think Kena angefanya such a mistake because phlebotomy, guys, ni kitu rahisi. Okay, to you maybe si rahisi, but kwa mama dicks, watu wenye kosi phlebotomy ni kitu rahisi, wanafanya kila siku, guys. But during such a thing, such a time do ana fail. Sasa tunahurumia kijana wetu. Tunahurumia. Yeah, so that's it for today, guys. So subscribe hapo. Yeah, you can comment. Mwandike kitu. Tell me what you feel about this story. Because our professionals also need to be talked to, yeah? Wasifikiri tu wakishafika hapo, they cannot have someone to talk to. Guys, ndio? Just tell me what you think. Okay.